Thank you, Alvaro. Good morning, Muchas gracias, Álvaro. ladies Buenos días, and gentlemen. damas y caballeros. It's wonderful to see the Es room almost maravilloso full, ver casi lleno la considering I habitación, understand there considerando was y a entiendo very que hubo una good party muy last night buena for the young fiesta people anoche para los who más were jóvenes, dancing until very quienes early this bailaron morning, hasta Patricia tells muy me. temprano So en la fortunately madrugada, I así didn't que make it, but afortunadamente I'm no pude ir, surprised pero you me all managed to sorprende get que here muchos so alcanzaron bright and llegar early. tan temprano este día sábado. I'm going to be speaking Voy a hablar for the next few por los minutes about siguientes minutos sobre the approaches los to manage abordajes asthma that para have manejar developed asma que particularly se han over the desarrollado past particularmente en el 5 or 6 pasado, years. And últimos once again, 5 o 6 my años y nuevamente conflict of interest, but mis conflictos de importantly, intereses, I pero would más like to highlight importante me that gustaría destacar que this current esta presentation is being presentación sponsored está by siendo patrocinada AstraZeneca in por Chile, AstraZeneca so en Chile y it's relevant. I add this es to my relevante, lo agrego a mi potential for conflict of interest this morning. potencial conflicto de interés de esta mañana. We now accept Ahora the view in aceptamos all la of visión the en todas guidelines that las have been guías developed que se han desarrollado to recommend para the recomendar best approaches to treat los asthma, mejores abordajes para tratar that el our asma, efforts que should be son focused on nuestros achieving esfuerzos deberán what we now call enfocarse en lograr lo que overall asthma llamamos control, un control generalizado which del consists asma, of que two consiste en domains: dos dominios: current control, which is the el control day-to-day symptom actual, que es control, el control efforts to diario de minimize síntomas, reliever los use, esfuerzos maintaining para activity and lung function, mantener and secondly, mantener la actividad y función reducing pulmonar, the y future risk to the secundariamente patient, reducir el riesgo futuro al particularly paciente, of having severe particularmente asthma de tener exacerbations, exacerbaciones but de asma also severas, instability, como también decline in lung inestabilidades, function, una disminución de la and función we are of pulmonar, course trying y to por achieve all of supuesto this estamos tratando de with lograr todo esto minimizing adverse effects minimizando from los efectos medication. adversos de medicamentos. This concept of concepto current control and future del risk control is of actual course y riesgo very well futuro established está bien in other establecido chronic diseases, en otras particularly enfermedades diabetes. crónicas, Probably the best particularmente example diabetes, where quizás el mejor ejemplo managing diabetes donde focuses el on manejar la diabetes day-to-day se enfoca glycemic en control, el control managing glicémico blood sugars diario, day-to-day, manejando but el nivel del azúcar de día a explaining to the día, patient pero that también by explicarle al achieving paciente good que al day-to-day lograr control, buen control they diario día a minimize día, future risk minimizan el of riesgo diabetic futuro de complications, complicaciones vascular diabéticos, disease, enfermedad nephropathy, and so vascular, on. nefropatías, It's the same idea here. Es la misma idea aquí. And I'm going to show you some Y les evidence, voy a I mostrar think, which will evidencias convince you que that creo que les achieving convencerá good que day-to-day lograr un control buen control also día a día does indeed reduce también the risk reduce el of riesgo de future bad events, futuros particularly eventos malos, exacerbations particularmente in las patients with asthma. exacerbaciones en pacientes con asma. Now, defining Ahora, control definir is el actually, in control my opinion, es, very en mi easy. opinión, muy fácil. And that is Y esto because es porque controlled asthma el asma controlado means the patient is significa que normal. el paciente está And I normal. tell my Y patients yo le this: digo a when mis you are pacientes controlled, esto, cuando uno you will está be normal. controlado será normal. The exercising as much as El you like, you'll have no ejercicio, todo lo que symptoms, se desea, sleeping no through hay the night, síntomas, functioning normal, dormir durante la not noche, missing school, not missing función work. normal, sin faltar al colegio And y that al is what we trabajo. must Y esto make es lo que every effort to debemos achieve in our patients. esforzarnos para lograr en todos nuestros But we pacientes. recognize, Pero particularly those of reconocemos us, many in this particularmente room, aquellos y muchos de who esta have a habitación specialty quienes practice tienen una and who see the práctica more de difficult to especialidad manage asthma, y asthmatics, lo ven que es that there are some difícil manejar a patients los in whom asmáticos, que hay we must pacientes accept el cual that the debemos very best aceptar they will que do lo mejor que is harán only partly es controlled asthma, solo asma with some parcialmente symptoms through the controlada, week, con algunos occasional use síntomas of durante la bronchodilator, semana, and perhaps un uso de lung function that's broncodilatador not o absolutely ocasional normal. y no es And this función must be a normal. Y discussion esto between the debe ser patient and una the physician. discusión entre How el much paciente medication to y use el in that clínico, patient cuántos to try and medicamentos a move them utilizar en from ese partly paciente para controlled tratar to de controlled asthma. hacerlos And I'll show you ir some del data that I controlado think parcial gives a us asma at controlado. least some Y aquí hay idea of the algunos datos best que creo approach que to nos da take algunas in that ideas del regard. mejor abordaje a tomar en este fin. An assessment of future Una risk means evaluación del particularly riesgo risk of futuro exacerbations significa particularmente el and riesgo any de exacerbation that exacerbaciones has y occurred cualquiera que in the previous ocurra year, at least in the del GINA año guideline, which is previo, this al is menos taken en las from, guías China means the donde patient is sacamos not esto, controlled. significa If que they've los had an pacientes no exacerbation están controlados. in the Si previous han year, tenido we must exacerbaciones accept the previos view en el that they último are año, at hay que risk, aceptar la great vista que risk, están of en having gran another riesgo event de in the tener un subsequent 1, 2, siguiente or 3 evento en years. el siguiente 2 o 3 años.
And the guidelines tell us that Las guías nos dicen depending on your que assessment of dependiendo de su control or partly evaluación controlled or del uncontrolled control asthma, o you control make parcial del decisions asma, about se increasing toman decisiones or sobre reducing the dose of medication. incrementar o reducir la And dosis this de is los done with 5 medicamentos. steps in Y the esto se GINA hace con guideline. 5 pasos de las guías And GINA. these are the Y current estos son los actuales description or summary of the resúmenes treatment de approaches. descripción de los And of course, as we've now abordajes. said Y many, como many he times dicho at this muchas meeting, veces en esta reunión, inhaled corticosteroids los are corticosteroides the mainstay of inhalados treatment in son patients la with base de asthma. terapia en Extremely pacientes con effective, asma, working the extremadamente vast majority of efectivas, patients. funcionan en la The mayoría de los big problem we pacientes. El have gran problema que is not tenemos that we don't have no es very que good drugs. tenemos buenos fármacos, What we have are patients who lo que don't tenemos use very son good pacientes drugs, que no utilizan or who will buenos use them fármacos, briefly o los when they are sick utilizarán and then stop brevemente using them cuando when están they are well. enfermos y detienen That su is, uso in cuando my estén opinion, bien. by En far mi the opinión, por biggest lejos, single problem we face es la única in trying to mayor problema achieve en que nos overall enfrentamos al asthma tratar control de in our lograr un patients. control generalizado del asma en nuestros pacientes. Now, I'm going to touch briefly Voy a on the brevemente evidence that low-dose mencionar inhaled la steroids evidencia are de que indeed los the esteroides appropriate first step inhalatorios to take son el in apropiado many primer patients. paso a tomar en muchos And then pacientes. adding combination Y después, therapy agregando terapias de is an combinación, acceptable es second step, un or segundo in this paso case it's step aceptable. 3 En in este fact for caso es asthma, el tercer paso para el rather than asma, going to higher más and que higher and higher entrar doses a dosis of inhaled mayores corticosteroid. de corticoides inhalatorios. And still for me, Y the aún best para study mí, el mejor ever estudio jamás hecho looking at the benefits of mirando a los inhaled steroids in beneficios low de doses esteroides in inhalados a early baja dosis asthma, newly en diagnosed asma asthma, temprana y is the STAR recientemente trial. diagnosticada es A trial el that estudio is START, still un the ensayo largest que aún study sigue ever siendo undertaken el in asthma estudio in más terms of grande hecho en patient asma years of en study. cuanto a años de estudio de Evaluated both pacientes adults and que evaluó children, tanto los niños como treated them with adultos, low los dose once a trató day con baja steroids, dosis de 400 esteroides una micrograms in vez al día, adults 100 or older microgramos children, para 200 adultos in younger y children, 200 en for 3 niños years of menores double-blind por 3 randomized años treatment, de and then 2 tratamiento years of doble follow-up in an aleatorizados open con label 2 años de component of the seguimiento study. en un componente de etiqueta There abierta del were estudio. patients from Habían Chile in pacientes the de STAR Chile trial. en el Patricia estudio was one of the STAR. investigators, one of the Patricia fue uno de los premier investigadores investigators in the STAR trial. primarios So this de includes este patients ensayo, from así que esto incluye 34 pacientes de countries, 34 including países, Canada and Chile. incluyendo Canadá y Chile. 7,000 patients 7,000 pacientes were fueron randomized and analyzed, and aleatorizadas even at y the end of 3 analizadas, e years, incluso there were more than después de 3 5,000 años patients being habían más de followed in the 5,000 randomized part of the pacientes trial. seguidos en la parte You aleatorizada see del there estudio. were lots Se of verán children, que había more than muchos 2,000, niños, más de 2,000, 1,300 adolescents, and almost 1,300 4,000 adolescentes y adults. casi 4,000 adultos. And the study showed that El estudio even demostró though que these aunque patients estos pacientes were extremely mild, fueron at the time of extremadamente randomization, leves a la hora de with very aleatorización, close to normal lung function, con función never pulmonar treated muy with any cercano a regular normal, therapy, sin tratamiento regular, with newly diagnosed con asthma, asma still, recientemente diagnosticado, in the patients aún treated with en los placebo, pacientes tratados con about half placebo, of these patients alrededor de la mitad de estos needed pacientes corticosteroids necesitaban during that first 3 years corticosteroides of durante study. esos primeros 3 The años de patients could be estudio. treated with Los anything the pacientes physician thought was podían ser necessary, tratados con and cualquier half of cosa them y la mitad had developed asthma habían to the point where they desarrollado needed asma al punto corticosteroids in donde that iban a first 3-year necesitar period. corticosteroides And that en was ese primer reduced with periodo, y budesonide eso se to redujo about con 35%. budesonida a un 35%. And having a very El severe tener event un evento requiring a muy hospitalization severo, requiriendo or admission, hospitalización o admisión, needing necesitando systemic corticosteroid therapy, terapia occurred in corticosteroidea over 6% of these sistémica supposedly ocurrió very en mild 6% patients. en estos And that pacientes was reduced supuestamente to muy under leves 4%, y se a redujo risk a reduction 4% y una of reducción de about riesgo de 40%. alrededor de 40%. Now, Ahora, the STAR trial el ensayo also START measured lung function consistently through that midieron 3-year period. la función pulmonar And so I en was un interested periodo in the consistente de question 3 años. of Así que whether me patients who interesó la had an pregunta exacerbation de pacientes que hayan requiring tenido exacerbaciones treatment with oral que corticosteroids or requerían terapia hospitalization con corticosteroides had a change in o lung function hospitalización habían tenido un cambio that en did not función recover pulmonar once the que no se exacerbation was recuperara finished. una vez terminada la So was there a exacerbación. long-term effect Hubo un efecto a largo of the plazo severe event in these sobre un patients evento that they did severo en not estos recover from? pacientes de las cuales no se recuperarían? And to do that, Y we para lograr divided the esto, START population into 3 Dividimos la subgroups. población START en 3 The first were the subgrupos. subgroup Los who had primeros no fue severe el event primer through the 3 subgrupo years. And sin this is evento severo by durante far los the 3 largest años. Y population este of es por patients. lejos el grupo más grande de la población. These were the patients who Estos had son at least pacientes one que severe event tenían al requiring a menos hospital un evento admission, severo que requería 116 admisión in the budesonide hospitalaria, arm,
192 placebo, and as I've already shown you, this 116 difference de la was rama statistically budesonida y different. 192 de placebo, y les mostré que esto tenía diferencias And then a larger significativas. population Y who una had at población least mayor one que tuvo al systemic menos un corticosteroid course. curso de 500 corticosteroides with budesonide, sistémicos, 500 con 800 with budesonida placebo. y 800 And so the con question I placebo. was Así asking que la pregunta que yo was, hacía did era lung si function la función change in this pulmonar population cambió or en this esta población population o esta otra look población, different to si this population? eran diferentes a esta otra población. And the answer was Y la yes. respuesta fue sí. This is the change in lung Esto es el function cambio de la función pulmonar post-bronchodilator during the 3 years of the trial. durante los 3 años del ensayo. And you'll see that in the Y patients who verán had a que severe los pacientes asthma-related con event, un there evento was a 7% severo relacionado al decline asma, había in una the disminución de post-bronchodilator 70% FEV1, en while el that change in the patients who had no severe event was postdilatador, about 2%. y era And como that el difference was 2% highly en significant. cambios en pacientes But interestingly, sin eventos severos. if the Pero patients had a interesantemente, si severe los pacientes exacerbation, tuvieron una but exacerbación were taking severa, budesonide once a pero day, tomaban budesonida una vez al there día, was much less effect había un on menor post-bronchodilator efecto lung function. en la función pulmonar So the low-dose steroid post-broncodilatador. had two Así que important la benefits. baja First of dosis all, de esteroide it tenía dos reduced the beneficios. risk Primero es que of severe redujo el events. riesgo de eventos severos. But secondly, even Y if you had a severe secundariamente, si aún exacerbation, se tiene una the exacerbación effect severa, on your el efecto post-bronchodilator en FEV1 su from then on was VEF1 much less. post-broncodilatador fue And incluso menor. these patients Y estos who had a severe pacientes event que hayan did tenido not eventos recover severos this no se FEV1 loss. recuperaron esta pérdida And so de this is the first VEF1. evidence Así que estas son that las primeras severe evidencias que exacerbations la in newly exacerbación diagnosed severa asthmatics en does indeed asmáticos cause a recientemente permanent change in lung diagnosticados no function. causa un cambio And permanente is en at la least función part of the pulmonar, reason y es that al menos asthmatics parte de la have a razón de loss que in los lung function asmáticos over tienen time. una pérdida de función pulmonar en el tiempo. Now I'm going to talk about Ahora the voy a hablar next con issue respecto al of whether or siguiente not we tema, should be adding de a si LABA deberíamos to agregar an un LABA ICS a if the un ICS alone is corticoide not inhalado, sufficient. si el corticoide And I inhalado por think sí still solo the no es best study ever suficiente. done, El or mejor the most estudio important que study se maybe haya I have hecho, ever el been más involved with in my importante en time el que in yo he asthma was the participado en FACET asma trial, es el estudio which was FACET, published que fue many years ago publicado now, hace muchos años, en 1997, 1997. but was the very first Fue study el ever done primer in estudio asthma que se haya hecho en asma that was powered que fue to look at severe potenciado exacerbations para and efforts to exacerbaciones prevent severas these exacerbations y occurring. esfuerzos para And I'm impedir also que going esas to talk exacerbaciones briefly ocurrieran. about an Voy a hablar analysis brevemente sobre un of the análisis exacerbations that de las occurred exacerbaciones in the que se FACET produjeron trial, en el reported estudio by Ann FACET, Tattersfield in the Blue informada por Journal Ann a Tattersfield couple of en el years Blue later, Journal because we un par de learned años a después, lot ya que about aprendimos onset muchísimo and recovery of sobre inicio y exacerbations from recuperación de analyzing these data. exacerbaciones al analizar estos datos. So asthma exacerbations, in my Las exacerbaciones del opinion, asma, en are, mi opinión, if I had to choose one si yo outcome tuviese que escoger in un asthma I resultado wanted to en asma, influence with therapy, it would be exacerbations. sería exacerbaciones. And Algo that que a is mí me because gustaría clearly impactar they're the period of greatest risk to es el patients, periodo de mayor riesgo the para los greatest cause of pacientes, la anxiety mayor to causa de patients ansiedad and their para los families, pacientes y para sus familias, greatest stress in el mayor managing these estrés patients in en an cuanto a emergency manejo setting, de esos pacientes en and they're the urgencia, greatest costs y to también any significa healthcare el mayor system in costo managing para los asthma. sistemas de salud. Now, this next slide is La going to show siguiente you what is diapositiva not va a an mostrar lo exacerbation que of asthma. no es una exacerbación del asma. And I need to tell you for a moment Necesito about this particular contarles patient. sobre este This is a paciente slide I específico. Es received from una Professor Roland diapositiva Buell que from recibí de Mainz profesor in Roland Germany. Buell de Mainz en Alemania. This is a patient, Este a es un young paciente, man, un hombre joven, who was studied 30 years ago, que perhaps, se estudió hace unos who had 30 very años, troublesome cough que with sputum. tenía una tos muy Studied in compleja con Germany, esputo. Se le And in hicieron those exámenes days, en this was Alemania, y en before esos the días, esto easy fue availability of antes high-resolution de CT la scanning. disponibilidad We de used to do imágenes de alta resolución. bronchograms Solíamos on these hacer patients. Now, broncografías there are a en few estos people as pacientes. old as I am Hay in unas this cuantas room who personas remember de mi doing edad que se bronchograms. I acordarán remember de hacer this, broncografías. putting a Yo me tube acuerdo, down and le putting in a poníamos dye and taking a un picture. tubo, una tinción ahí y And tomábamos so una imagen. this is the X-ray picture Esta es la of radiografía when the dye was instilled into the airway of this cuando la patient. tinción está en la vía aérea This was del done with the paciente. Siemens Esto se hizo system in con un Germany, sistema Siemens and an en X-ray was Alemania. taken La every radiografía 12 se tomaba seconds. cada 12 This is the first one, segundos. the dye Esta was es la instilled, primera, X-ray, and todavía then está 12 ahí la seconds tinción later. y 12 segundos So you después. can see this man has a Como verán, perfectly este hombre normal presenta tracheobronchial tree. He did un not have árbol bronchiectasis. traqueobronquial This was the normal, no tenía concern that he had bronquiectasia. Esta era la bronchiectasis. preocupación, que tuviese bronquiectasia. This is the X-ray La 12 radiografía, seconds later. 12 segundos después.
This shows you what Acá can se happen ve lo que to a puede tracheobronchial ocurrir tree a un during árbol acute traqueobronquial anaphylaxis. durante This man had anafilaxis an acute aguda. anaphylactic Este hombre tuvo reaction una to reacción the dye that was anafiláctica a la instilled, tinción and this que is se what le happened to había his tracheobronchial instilado. tree. Y eso es lo que le It pasó turned a out su he was an árbol asthmatic, traqueobronquial. Él era and the asmático. cough and sputum were Y la symptoms of tos his y el asthma. esputo eran síntomas del So asma. this can show you the Eso les muestra a capability of an ustedes la asthmatic airway to capacidad de la constrict vía aérea asmática given the para right stimulus. constreñirse con And el this you can estímulo easily see adecuado. why people can die Uno puede very ver aquí por suddenly qué la gente se during puede anaphylaxis. morir Now, abruptamente durante fortunately, he anafilaxis. recovered. He Afortunadamente was se intubated, recuperó. ventilated, Se he le recovered intubó, this se le event. ventiló y se recuperó But del this is evento. not an asthma Sin embargo, exacerbation. no es This una is an exacerbación acute asmática, anaphylactic sino que es reaction una reacción to anafiláctica dye used aguda for a a la bronchogram. tinción usada para obtener las And I imágenes. use this slide to make the point Esta that diapositiva para sudden plantear acute events que in los asthmatics eventos that agudos, occur within abruptos, los minutes or even asmáticos se hours producen dentro de are minutos, almost never horas, asthma exacerbations. son casi nunca They are exacerbaciones almost del asma. always Casi siempre events occurring son like this, eventos or que with se patients who have producen de este inadvertently tipo. O taken el aspirin, paciente who sin get an querer ha acute, tomado severe aspirina y bronchoconstrictive tienen event. un evento de We know broncoconstricción from the severa. Tatterfield analysis Sabemos del that análisis almost que all casi asthma casi exacerbations todas las occur exacerbaciones del asma over se days to a producen week. durante 7 días to 10 a days, semanas, gradually 7 a worsening 10 días, symptoms se va before the empeorando exacerbation is gradualmente identified antes de que se and then identifique la gradually exacerbación resolves y after the después se va patient is treated with oral resolviendo a medida que al corticosteroids. paciente se le administran And what the corticoides FACET orales. trial taught Lo us que el estudio was that FACET in nos enseñó patients es que los not controlled pacientes on inhaled que no están corticosteroids, controlados the con average dose corticoides prior inhalados, to entry into la this trial was dosis 700 promedio antes de entrar al micrograms a day. estudio fue 7 microgramos That al día. increasing the dose of steroid Aumentar la alone dosis from de 200 corticoides sola to de 800 200 a micrograms 800 does microgramos have a significant sí effect tiene un efecto on severe asthma significativo en la exacerbation risk. exacerbación severa de asma, en el riesgo But de esta exacerbación. adding in a LABA, Pero in si se this case agrega un LABA, formoterol to en este budesonide, caso had a formoterol, si se agrega further budesonida, additional benefit tiene in un reducing beneficio risk, adicional en la both to the reducción low del dose riesgo, and the high dose tanto en dosis of baja the steroid. y en dosis alta del So the corticoide. first evidence when the La FACET primera trial evidencia that steroids alone es que increasing the los dose can be corticoides useful, solos but it pueden must ser be a útiles con dosis más four-fold altas, increase. pero puede haber Doubling the dose 4 does veces not de do this. aumento. Doblar la dosis o But duplicar to la low dosis no lo doses or hace. even moderate Pero doses, con dosis bajas adding o a moderadas, si LABA uno gives further agrega un benefit LABA, in these adult patients with proporciona asthma. un mayor beneficio a estos pacientes adultos con asma. So that's exacerbations in the Estas FACET son las trial. What exacerbaciones about del estudio FACET. control? Pero ¿qué pasa The con other el aspect control? of El otro overall asthma aspecto control, day-to-day del current control de control. asma, el control diario, So we did an cotidiano. analysis of Se the hizo un análisis FACET de population. la población de And what FACET. I'm showing on this Lo que slide les are estoy mostrando control de weeks diapositivas over the son 1 year semanas of the FACET controladas study. durante el año que duró This el is with estudio the low FACET. dose Esto es budesonide, con the higher budesonida dose baja budesonide dosis, arm. budesonida This is the alta number of dosis well-controlled acá. Este es weeks el número de and poorly semanas bien controlled weeks controladas y el with the número de two semanas doses mal of steroid. controladas según las Now, dos if you dosis look de across corticoides. this Si miramos graph en este and gráfico, move across here, si vamos hacia allá, they're not very different. no es muy distinto. So, doubling, or Por lo sorry, a tanto, four-fold increase in Un budesonide aumento de dose 4 veces de la dosis de had very budesonida little effect tuvo muy poco on the efecto percentage of en asthma el control weeks, porcentaje de semanas con asma or controlado. had a little effect on the Tuvo un efecto percentage of poorly pequeño controlled weeks, en but el not very porcentaje striking. de semanas mal controladas, pero no fue algo muy But by contrast, when llamativo. Pero en formoterol cambio, was added cuando se to agregó budesonide, formoterol a this is the budesonida, improvement in esta es well-controlled la weeks, mejoría en semanas bien and that was even controladas. greater Esto fue incluso mayor when it was added to cuando the se higher dose agregó budesonide. a budesonida en dosis más alta. And when we look at this in another way, Veamos this is the esto de otra percent manera. of well-controlled Este es el patients porcentaje in de the pacientes last bien month of the trial controlados of en el the último FACET mes study. del estudio FACET. The low-dose budesonide, or the Budesonida baja four-fold increase dosis in o dose, el aumento en 4 almost no veces difference. De la dosis no mostró ninguna This tells diferencia. tells Esto me nos indica o me indica a that mí increasing the que steroid dose aumentar la alone dosis in de adults corticoides por does sí reduce sola en exacerbation adultos risk, reduce but el riesgo de has exacerbaciones, very little benefit pero on agrega day-to-day muy control poco of asthma. beneficio en cuanto al control diario del But asma. adding the Sin LABA embargo, si uno agrega increases un this from LABA, 37 to 46% aumenta de and 40 37 to a 62% of patients, 46% y and 40 a reduces poorly 62% controlled y patients se to reducen around los pacientes 3%. mal controlados al 3%. So this information suggests that Esta if you información have sugiere que poorly controlled si hay patients, pacientes mal controlados, extra add-on inhaled corticosteroids can improve them to an corticoide intermediate control or añadido partly controlled asthma. puede mejorar el
but control not del asma, very well into pero well-controlled asthma. no tan bien, o sea, no puede llegar By a su asma contrast, bien when you add a controlado. Sin LABA to embargo, these cuando uno patients, le agrega you un get a LABA much al more, paciente, a much puede greater benefit tener in un beneficio relation mucho to mayor current en control, in relación con relation el control to well-controlled actual. patients. Now, another advantage of Otra using ventaja a combination del in uso adults de la combinación en with adultos formoterol as the Formoterol rescue, as the bronchodilator como component, el componente is that broncodilatador formoterol es que has an formoterol onset of bronchodilation tiene un inicio that de is broncodilatación identical que es to either idéntico, salbutamol or ya sea terbutaline, a the two salbutamol short-acting o beta terbutalina, agonists that we have used widely betagonistas de for acción many, corta many que years. hemos usado But the ampliamente por effect on the muchísimos años. bronchodilation Pero el is efecto much de la longer than either of broncodilatación the es mucho two más prolongado short-acting que cualquiera bronchodilators. de And esos this has broncodilatadores de acción allowed corta. study of the Esto ha permitido possibility of el using estudio de la this posibilidad de combination both utilizar as a esta maintenance combinación treatment and a como rescue tratamiento de treatment in mantención, asthma. tratamiento de rescate en el asma. I'm going to describe Voy two a describir studies dos estudios that have been done that have looked que at se this han approach efectuado y que in han some detail. considerado esto en cierto The detalle. first of these is a study El called the primero STAY es un trial estudio that llamado had three STAY, treatment arms. que tiene tres Now, I brazos want de to stress tratamiento. these were all Quisiera in enfatizar patients que esto es with todo poorly controlled en asthma pacientes who had con had asma an mal exacerbation in the controlado previous que year. tuvieron So they were exacerbación el año anterior. exacerbation-prone, poorly Eran controlled pacientes asthmatics. mal They controlados were randomly proclives a la allocated to exacerbación. Se asignaron budesonide, which is the aleatoriamente a highest dose in the budesonida, FACET la trial. dosis más It's alta de 800 fase, micrograms a day, 800 but microgramos the way al this is día, shown, pero la this is forma the en que delivered dose, esto se muestra en la 320 dosis entregada, micrograms twice daily. 320 And microgramos dos veces al terbutaline día, as y rescue, terbutalina como rescate, a low-dose combination, una combinación de 84.5 baja twice a dosis, day, terbutaline as rescue, terbutalina como and the same rescate, dose, y la but this misma dose dosis, also pero esta used dosis one puff también each time se as the usa rescue un puff medication. cada vez And so como the only medicamento difference de between rescate. this La and única this diferencia is what is entre used esto y as esto rescue, es lo either que se usa terbutaline como or rescate, the ya sea combination budesonide terbutalina o formoterol. la combinación. Exacerbations were Las examined as the exacerbaciones primary se outcome examinaron. variable. This is Esta es total la number. variable primaria, este es And el these are the número different total, y subtypes estos son los measured by distintos changes in subtipos peak flow. medidos según This los was a cambios del peak flow. 30% decline in peak flow for 30% two de consecutive declinación de peak days. flow por 2 días Peak flow is consecutivos. measured every El day. peak flow se They dropped medía for two todos los consecutive días, si days by caía por 2 días 30%. consecutivos They were un mandated to take 30%, oral corticosteroids. tenían que usar corticoides orales. Steroid courses, as determined by the Los cursos de physician, corticoides quedaban managing determinados por el physician. médico. Physician said, yes, you need médico a a course of cargo prednisone decía si because of an usted necesita un curso de exacerbation, prednisona or hospitalization o or bien emergency treatment. hospitalización o tratamiento de The emergencia. red line is the La symbol línea is the roja budesonide formoterol, es what's now called the SMART budesonida, approach to treatment. que se le And you llama see ahora overall SMART. there's a reduction in Hay una exacerbations, reducción en and exacerbaciones every partial y definition cada was also definición significantly parcial reduced. también se Sorry, these were redujo. significantly No, esto reduced. se redujo This difference was lower, significativamente. but not Esta diferencia significantly fue más lower. baja, pero no significativamente más baja. Now, an interesting thing about this study, Una cosa which I interesante learned, sobre el I didn't know estudio this que before yo I did this aprendí, no lo study, sabía antes de hacer el was that when estudio, you es define an que cuando uno exacerbation define by una changes in peak exacerbación flow, mediante cambios del peak flow, 30% for 2 un days, 30% durante 2 días, 85% of these 85% de exacerbations estas were exacerbaciones determined by quedaron the determinadas statistician por los when the data was estadísticos closed. cuando se cerraron They los weren't datos. recognized by No the fueron physician, reconocidas por and los they weren't médicos y recognized by tampoco the fueron patient. reconocidas por el paciente. Even though the patient in their Aun daily cuando el diary had a big paciente sign saying, en su when your peak flow diario drops to decía, this level bueno, cuando for cae 2 el peak days, flow you a must este nivel por call, you 2 must días, start usted debe prednisone. Didn't llamar, happen. debe usar prednisona. And Bueno, so nada that's pasó. one of the reasons Esas why son las razones I por no las longer cuales yo recommend, ya no or in fact recomiendo, the societies o no de longer hecho las recommend, sociedades using ya peak no flow change recomiendan as el a way uso of del cambio defining de peak flow exacerbations. para It's definir not las sensible. exacerbaciones, porque no es algo racional. This shows only those Aquí están exacerbations solamente aquellas that required exacerbaciones medical que intervention. So requirieron we've intervención removed the peak flow médica. exacerbations from this Eliminamos analysis. exacerbación y peak This is the flow high de dose este steroid, análisis. the Estos son low dose corticoides de combination alta with dosis, la SABA, combinación and de the baja dosis con budesonide SABA, formoterol SMART approach. budesonida Every formoterol, exacerbation is a SMART. line. Las exacerbaciones The length of the son una line is the línea, number la of longitud days de la on línea es el número prednisone. de días con You can see prednisona. there were 294 events, Hay 330 events, la reduced cantidad to de eventos, 160 events. 294, 330 y se So a redujeron a marked reduction 160. in the Hay una risk of gran exacerbations, reducción and en you el can see riesgo the de number of exacerbaciones y second or pueden ver el third or número fourth exacerbation de shown here, 2, 3, how 4 many fewer. exacerbaciones, etc. Now, one criticism of this Una study crítica was que se that le hizo it a este used estudio as a es que comparator utilizó either como
como a moderate comparación, dose of ya steroid sea una dosis or low moderada dose de corticoides combination. o una combinación de baja So dosis. the argument goes, perhaps these Se dice que patients would quizás do estos just as well pacientes les if hubiera you ido gave them igual de bien high dose si se les diese combination una as the combinación de alta comparator drug. dosis como medicamento And de so the AHEAD comparación. study was done, which Se did hizo un exactly estudio that. AHEAD que hizo Again, exactamente very eso. difficult to manage Muy patients who difícil were de manejar estos exacerbation prone. pacientes que eran They were proclives a treated this time exacerbaciones. with a Esta higher vez fueron dose of tratados con dosis budesonide más altas formoterol, de budesonida, 164.5, formoterol, twice a day, and that is 2 veces needed. al día And o the según comparator necesidad. here Y el was comparador acá fluticasone salmeterol fue at the fluticasona, highest recommended salmeterol, dose, en la dosis recomendada más 550 alta, twice a day. 550 So 1,000 veces al micrograms of día. O sea, fluticasone 1000 microgramos de was the fluticasona comparator fue in el this trial. comparador en este estudio. And this was a shorter study, Este just es un for 6 estudio months, but breve, each solamente arm 6 had meses, over pero 1,000 cada patients. brazo tenía más de 1000 pacientes. And once again, when you Una looked vez más, at the risk cuando of se severe ve el exacerbations, riesgo de the exacerbaciones high severas, dose salmeterol fluticasone was very effective at salmeterol, reducing fluticasona fue exacerbation muy risk. eficaz en So the eliminar riesgos de exacerbation risk is exacerbaciones. very El riesgo de low in this exacerbaciones trial. es muy bajo en But este still, estudio. even Pero, here, there was a incluso acá, significant advantage hubo una to the ventaja use of significativa the en cuanto al budesonide uso formoterol de as maintenance budesonida and rescue. formoterol como mantención y rescate. And this is also seen with hospitalizations or emergency treatments. Again, very few of these in both treatments. En ambos But tratamientos. once again, this Pero approach una vez was más, significantly better este than the high abordaje dose fue mucho combination. mejor que la combinación de alta dosis. This shows the percentage of days Este es el when as porcentaje needed de rescue días was used en in que both se of the usó arms of the rescate trial. según necesidad And en for ambos about brazos del 60% of the estudio. days, Un no 60% rescue was de los needed días at no all se necesitó in rescate either en of the absoluto arms. en ninguno de los brazos. This is 1, 2, Esto 3, es 4 1, 2, 3, as needed 4 inhalations, and inhalaciones según very, necesidad. very few Y patients in muy this 6 pocos months of study pacientes en este estudio de needed 6 meses rescue requirieron medication more than 4 rescate times a day. más de 4 veces al día. And there was no difference in the two Y no arms of hubo the trial. diferencia So en ambos this brazos del approach estudio. does not mean Este that you're abordaje using no a lot of implica additional que se está rescue usando combination, mucha combinación de but I rescate think you're using adicional, it when you need sino it. que se está usando cuando se requiere. Another advantage was because Otra ventaja exacerbations fue were fewer, porque las the exacerbaciones steroid eran load was menos, less. la The number of carga de courses of all corticoides fue menor, el número corticosteroids de were fewer, cursos de and the total corticosteroides fue inhaled menos, dose y la adjusted dosis BDP inhalada equivalence, even with the rescue ajustada, added, incluso si se was agrega el 2,000 with rescate, era the 2000, fluticasone salmeterol, fluticasona, 1,240 salmeterol, micrograms with the other approach. 1240 con el otro abordaje. This is now a summary Este es un resumen of all of the studies that have been todos los done looking at estudios que this se han approach. I've shown you the efectuado STAY con trial, este abordaje, and I've shown you the AHEAD trial, but this is every study that's been done looking at this approach. And every study shows benefit. Now, importantly, all of these studies have been supported by the sponsors who have this combination, AstraZeneca. These are all AstraZeneca-funded trials. But there are now 2 independent studies, one reported by Dr. Richard Beasley in the Lancet Respiratory Medicine, and the second by Alberto Papi just in this past month, which have confirmed these observations in randomized controlled trials. So we now have 2 non-industry sponsored studies that have compared this approach to standard high-dose combination and showing the same effect. And the reason this works, in my opinion, is that you are using rescue, which contains a steroid, early in the exacerbation. This is when patients are taking their rescue. Their symptoms are beginning. They're getting worse. They're beginning to wake at night time. They start to use a rescue inhaler. You're getting in with a steroid much earlier on than when the exacerbation has developed 5 or 6 days later, with inflammation fully developed. And that, to me, is the best explanation we can offer for why this approach is beneficial. In addition, we do not lose or we do not increase the risk of poor control in these patients. This is an analysis by Eric Bateman of all of the START of the Symbicort SMART studies, showing that overall control is about the same as any of the comparators, and the risk of exacerbations is fewer. Exacerbations is shown in the bottom slide. In these difficult patients, we cannot achieve perfect control no matter what we do. And that, in fact, is the
is the topic I'll be discussing in my next presentation. A small advertisement for my next talk after the coffee break. So we cannot achieve overall control in all of these patients for sure, but we do reduce risk by taking this approach. Now, what about the therapeutic balance here? I've talked a lot about the efficacy, but what about the safety of this approach? And there are many concerns about the safety of using LABAs in this way. And they were highlighted. I just wanted to make the point I made yesterday. There's no pharmaceutical agent which is always effective and always safe. So we always have to think about this balance between efficacy and safety. And the safety of LABAs has really been a major issue, particularly in the United States, and particularly for the Food and Drug Administration in the United States. And that in part was because of this study reported in the American Journal of Medicine by Dr. Salpeter from Washington State, which suggested that the use of LABAs puts patients at risk of severe fatal events. And I want to highlight two things. The odds ratio is increased to 1.8 in patients for whom variable corticosteroids were used in clinical trials. What this means is that the steroids were not mandated. Patients could or could not be on steroids when entered into the studies. And the biggest study by far is a study called the SMART trial, but this is not Symbicort SMART. This is the United States SMART trial looking at the safety of fluticasone and salmeterol or salmeterol alone. And this accounts for 80% of all of the studies that Dr. Salpeter described. And that is the increased odds ratio. What is very puzzling in this analysis is that when steroids were mandated to be given, it wasn't a choice, they were part of the treatment with the LABA, she would argue that there is an increased risk of death, increased to 3.65. But if you look at the weighting, this accounts for about 20% of the entire studies reported here. And importantly, in this analysis, Dr. Salpeter elected not to include any study that did not have an asthma death. So all of the studies in which there were no deaths were not